Perkembangan terbaru krisis pesawat Boeing 737. Amerika Syarikat mengumumkan penggantungan kesemua operasi pesawat Boeing Co 737 MAX 8 dan MAX 9 sekaligus senada dengan pendirian beberapa negara lain yang turut berbuat demikian sebelum ini. Menurut Presiden Donald Trump, keputusan penggantungan berkenaan berkuat kuasa sehingga maklumat penting berhubung nahas pesawat Ethiopia Airlines dikumpulkan. We're going to be issuing an emergency order of prohibition to ground all flights of the 737 MAX 8 and the 737 MAX 9 and planes associated with that line. I've spoken to Elaine Chao, Secretary of Transportation, Dan Elwell, Acting Administrator of the FAA, and to Dennis Muhlenberg, CEO of Boeing. And they'll be available shortly after our conference today. They are all in agreement with the action. Any plane currently in the air will go to its destination and thereafter be grounded until further notice. So planes that are in the air will be grounded. If they're the 737 MAX, will be grounded upon landing at the destination. Pilots have been notified. Airlines have been all notified. Airlines are agreeing with this. The safety of the American people and all people is our paramount concern. Trump terbabit dilihat bertentangan dengan kenyataan dikeluarkan pentadbiran penerbangan persekutuan FAA yang menegaskan tiada keperluan menggantung operasi pesawat Boeing 737 MAX kerana pesawat terbabit disahkan selamat sehari sebelumnya. Jelasnya keputusan itu dibuat selepas memikirkan keselamatan warganya selain enggan perkara tidak diingini berlaku. Sekurang-kurangnya 37 negara iaitu 29 negara di Eropah selain Australia, China, Indonesia, Malaysia, Singapura, Turki, India dan Kanada bertindak menggantung operasi pesawat berkenaan sebelum ini.